Today we are going to discuss polynomials in Maths Class 10 CBSE. So we have got the three major concepts under this polynomial. So you should note down this topic 3. Geometrical meaning of zeros of a polynomial. Second, relationship between zeros of a polynomial and its coefficients. Third, division algorithm of polynomial. Now let us see one by one. First of all, you should know the degree of polynomial. The degree of polynomial. Four x plus 2. Now, what is the variable here? The variable is x. Is it not? What about the constant? This is the constant. What about the coefficient of the variable x? This is the coefficient. Okay. So, what about its degree? Its degree is 1. Now let us have another example. 5x cube minus 4x square plus x. Write down. Plus x minus root 2. Now what is the variable? The variable is x. And what about its degree? It has the degree 3 because it has got the highest power. So the highest power of the variable is taken as degree. So here the degree is 3. And what is the coefficient of degree 3? That is x cube 5. What is the coefficient of x squared minus 4? What is the coefficient of x? That is 1. What is the constant? That is minus root 2. Okay. Now you should know what are not polynomials. For example, if I write like this 1 by x minus 1, this is not polynomial. Not polynomial. Because it should not come in the denominator. And suppose if I put a root x plus 2, that is also not polynomial. Okay, write down. Suppose if I write like this 1 by x squared plus 2x plus 3, the entire term is not polynomial. Why? Because it has come in the denominator. And suppose if you have got x power minus 3 plus 1. So since x power minus 3, that can be written as 1 by x cube and then plus 1. Again it is not a polynomial. So the variables should not be placed in the denominator and you should not have any square root 2 like in this case root of x. But x plus root 2 is polynomial. Do you understand this? For example, you have got root 2 here, but it is not associated with the what? Any variable. In that case, it is polynomial. And you have to consider the highest power of the variable. So if the degree is 2, then it is called quadratic polynomial. Okay. The degree is 2
For example, ax squared plus bx plus c. So this is a quadratic polynomial. Why? Because the power, the degree is 2 here. So this is known as quadratic polynomial. Okay. Suppose if you have got x cube plus x squared plus 3. In that case, this is having the degree 3. So it is called cubic polynomial. Okay. Now you have to tell me root 2 x cube. What type of polynomial? Whether it is a polynomial or not. It is a polynomial. It is a polynomial. Why? Because the root is not applicable to the x variable. Suppose if it is 2 root x whole cube means then it is not a polynomial. So you should not have root in the variable. So this is what type of polynomial? Cubic polynomial once again. Why? The degree is 3 here. Do you understand? So the general format of a quadratic polynomial is given like this. Similarly, for cubic polynomial, the general format is, take down ax cube plus bx squared plus cx plus d. So this is the general format for cubic polynomial. Okay. Now let us consider I have a polynomial p of x that can be represented as p of x is equal to x squared minus 3x minus 4. Suppose if x is equal to 2, that is p of 2. What is that? In place of x you have to substitute 2. So 2 squared 3 into 2 minus 4. It means 2 2s are 4 minus 6 minus 4. That is 4 minus 10. That is minus 6. So p of 2 value is minus 6. Right? Okay. Now let us have x as 2, that is p of 4. Instead of 2 we can put p of 4. What could be the value? 4 squared minus 3 into 4 minus 4, is it not? So 16 minus 12 minus 4. So 16 minus 16, that is equal to 0. So p of 4 is equal to 0 means, according to the remainder theorem, when the remainder becomes a 0, okay, so that is the factor. So it can be called factor theorem also. So in that case, x minus 4 is equal to 0, x is equal to 4. We can take like this, and that is why I have taken p of 4. It means x minus 4 is the factor, is one of the factors, of the given polynomial p of x. Right now.
Now let us try, that is, please check whether x plus 1 is the factor of the polynomial, given polynomial. What you are supposed to do, put x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1, then take p of minus 1, that is equal to minus 1 whole square, and minus 3 into minus 1, and then minus 4. So minus 1 means plus 1. And what about this one? Minus into minus, how much? Plus 3, and then minus 4. It means 4 minus 4, so 0. So when p of minus 1 is equal to 0, x plus 1 is the factor. Okay. Therefore, we have got two factors here, x plus 1 and x minus 4. So what is the given polynomial? The given polynomial is x squared minus 3x minus 4. And what are the factors? The factors are, that is, x minus 4 and x plus 1. X minus 4 and x plus 1. Okay. If these two are factors, then by multiplying this, you should be able to get this value. Can you try? So, x minus 4 into x plus 1. So, you can do like this also. You can put x minus 4. So, here you can take x plus 1. Okay, so you can multiply like this. So x into x, x squared, and x into 1 plus x, then minus 4 into x, minus 4x, minus 4 into plus 1, minus 4. So you can write down as what? That is x squared, and then you have minus 4x, then you have plus x, and then you have minus 4. So x squared minus 3x minus 4. So we are able to get, so these two are factors. Okay. Now we will try to understand the geometrical meaning of these polynomials, zeros of a polynomial. Geometrical meaning of zeros of polynomial. Okay. Let us consider y is equal to 2x plus 3. You know very well this gives a straight line, because what about its a general format? Y is equal to ax plus b. No doubt. This is a general format. Now we have the specific equation. So let us have x and y. Let us fix the values like this. Let me consider two values of x and y each.
When I substitute the x by minus 2, what is the value of y? When I substitute the x by 3 or 2, what is the value of y? Can you calculate what you are supposed to do? Y is equal to 2 into minus 2 plus 3, is it not? So minus 4 plus 3 means minus 1. So you can put minus 1, correct? Then when y is equal to, x is equal to 2, in that case 2 into 2 plus 2 plus 3. So 4 plus 3 is 7. So you can put 7. Now you have got the x-axis and you got the y-axis. This is the origin, and in the graph you can indicate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 also. And here 1, 2, 3 centimeter, 4, 5, 6, 7. Likewise minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, etc. Okay, right? Now what is the value of x? For value of x, that is minus 2, this is minus 1, this is minus 2. So if the value of x is equal to minus 2, what is the value of y? That is minus 1. So minus 1 means it's here, minus 1, minus 2, minus 3. So this is minus 2, this is minus 1. You can mark this. Okay. So you can mark it as minus 2, comma, minus 1. This is one point. And what about the other point? 2. X is 2, for which you got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So in 2 it crosses at 7. So this is the point. Okay. Get me a scale. So using a good scale you can join this, so that you can find out the other points also. Okay. Extend it, put arrow mark on both sides, and you can write down this equation. The equation is y is equal to 2x plus 3. Okay. And what about the points minus 2, minus 1? What is the next set of points? 2, 7. Right? Okay. Now for any value of x, you can find out the value of y. For example, if it is say 3, okay, otherwise you can put even y is equal to x is equal to we can fix any point. Okay, let us consider this point. Okay, x is equal to 0 means y is equal to 3. Are you able to follow? Okay, so for the value of 0 and you have got 3. So just by observing the graph you can find out the solution. So that is why it is called the geometrical meaning of what? Zeros of polynomial. Zeros of polynomial means that is the solution of x. And similarly we can do it for, that is, a quadratic polynomial also. In the case of linear polynomial you have got straight line, but in the case of quadratic polynomial you will have graph. Okay. Now let us consider, take down, y is equal to x squared minus 3x minus 4. In the case of quadratic polynomial, you cannot stop with the two values, because you will get a parabola, a curve, and you should know all these points. So try to get at least 6 points or 7 points. Okay. So what you do is, let me proceed like this: x and y. You have to find out x, y. Take x as minus 2. What is the value of y? X as minus 1. What is the value of y? 0, y. And then 1 means what is the value of x? Y. 2,
Similarly 3, 4. So why I should take such huge number of values? So that I can draw the parabola or the curve very neatly with smooth joints. Okay. The upper, do it on the board. Do it on the board. Find out the value of y. Get me one graph sheet. I'm using sketch pencil, but you have to use the normal pencil. Okay. Especially for the graph, you have to use only long scale. No. அவன் கரெக்டாக போடுறானான்னு செக் பண்ணிட்டே வாங்க. Now you have the graph. You can write down the units also, scale. How about it? The right side put. Right side. That. Okay, sir. இதெல்லாம் 1 சென்டிமீட்டர் இது எல்லாமே ஒரு 1 யூனிட்டு. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணிக்கிறேன் 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6. And this side 1 2 3 4 5 6 7. Here -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7. So this is
y prime, this is y, this is x, this is x prime. Okay. Now what is the first value? Minus 2, 6 இல்லையா? minus 2 எங்கே இருக்குது? இங்கே இருக்குது. 6 அப்படிங்கிறது நேராக இங்கே வருது. So you can indicate by into mark. Okay. minus 2, 6 and put the marking also. minus 2, 6. Then minus 1, 0. minus 1, 0 here. So minus 1, 0, and then 0, minus 4. So 0 means minus 4 here. So 0, minus 4, and then correct puttu variya 1, minus 6. So x is equal to 1 and minus 6 is here. So 1, minus 6, and then 2, minus 6. 2 minus 6 வருதா? Okay. 2 minus 6 இந்த இடத்துட்டே வருது. So 2 minus 6. Okay. And then next 3 minus 4. 3 க்கு minus 4. So 3 னா minus 4 எங்கே வருது? இந்த இடத்துட்ட வருது. கரெக்டா? 3 minus 4 and then அப்புறம் 4, 0. 4 னா 0 இங்கே வந்துடுது. கரெக்டா? and then 5 வந்து 6. ஓகே. ஸோ 5 அப்படின்னா மேலே டாப்பில் போயிடுது. 5, 6ல் இங்கே. ஓகே. இப்போது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது? இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இந்த ட்ராக் அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக ஸ்கேல் வச்சு போடக்கூடாது. பேரபோலெல்லாம் கையிலேயே தான் போடணும். ஆனால் அது எங்கே எண்ட் ஆகுதுன்றதை பார்த்துப்போம். அதோட அப்பெக்ஸ் என்ன? இந்த இடத்துல இந்த கர்வ் மாதிரி இப்படி வருது. see that? அப்படி வருதா? அப்படி வருது. இங்கே 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 ஸ்கொயர் மாதிரி போட்டுறக்கூடாது. இங்கே என்ன பண்ணணும்? அப்படி ஒரு டிப் எடுத்து அப்படி போடணும். புரியுதா? ஸோ அந்த மாதிரி போடணும். ரொம்ப அக்குரேட்டாக உனக்கு தெரியணுன்னா வாட் யூ கேன் டூ, 1.5ன்னு ஒன்று எடுத்தினா அந்த வேல்யூ எங்கேன்றது கிடச்சிடும் உனக்கு கிட்டத்தட்ட. புரியுதா இல்லையா? ஏன்னா ரெண்டுத்துக்கு இடையில இல்லைன்னா இங்கே என்னக்கா அந்த கர்வ் கரெக்டாக வரணும் அது. ஸோ x is equal to இங்கே 1.5ன்னு போடு. 1.5க்கு இப்படி வருது. வாட் இஸ் த வேல்யூ? 1.5. தள்ளி இங்கே போடு, தனியாக போடு. இங்கே போடுறா 1.5க்கு. ஏன்னா இங்கே என்ன சிக்கல்னா 1க்கும் 2த்துக்கும் ஒரே வேல்யூ வருது. அப்போ அதோட மீடியன் என்னன்றதை பார்த்துடலாம்ல, அதோட இன்பிட்வீன் பாயிண்ட். என்ன பண்ணுற? -4.5 மைனஸ் எவ்வளோ வரும்? -4.5 மைனஸ் 4 எவ்வளோ வரும்? -8.5. இப்போ சப்ராக்ட் பண்ண 2.5 minus 8, 8.5 minus 8.5 plus 2.5. இங்கே வா, இப்படி வந்து போடு. -8.5 அதுக்கு கீழே ப்ளஸ் 2.25. அது 50ன்னு வச்சுக்க மேலே உள்ளது. இப்போ சப்ராக்ட் பண்ணு.
minus 6 point. minus 6 point. ஸோ அப்போ இந்த 1.5 நேராக இங்கே என்ன பண்ணணும் 6.25 ஸோ அப்போ 6.2னா -6 இது -6.5 அப்போ 6.25னா இந்த இடத்துல இருக்குது இப்போ கரெக்டாக பிடிச்சிட்டேன்னா அப்போ அந்த கர்வ் வந்து அழகாக வரும் இதில் ஓகேவா புரியுதா ஓகே இப்போது இந்த கர்வை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக போடலாம் ஃபஸ்ட்டு க்ளோஸராக இருக்கிறத வச்சு போடலாம் எப்படி கையை உனக்கு வாக வச்சுக்கணும் அது இந்த பாயிண்ட் வரப்போகுது இங்கே பாயிண்ட் வரப்போகுது இதுதான் முக்கியமான டேர்னிங் பாயிண்ட் இங்கேருந்து இப்படி வரப்போகுது இல்லையா இப்படி கொண்டு வரணும் இல்லையா இது கிராஸ் ஆகணும் ஓகே அப்புறமேட்டு இந்த பாயிண்ட்டை நேராக இழுத்துடணும் இப்போ புரியுதா அப்படியே எடுத்துகிட்டு வரணும் பாரு அதே மாதிரி இங்கே நிதானமாக பண்ணணும் இது இங்கே கோத்துட்டு இந்த பக்கமாக இப்படி வருது இல்லை ஓகேயா ஸோ அவ்வளோதான் சரியா ஸோ திஸ் இஸ் த பாரபோலா இந்த பாரபோலாவில் என்னென்னா இந்த மாதிரி இந்த கர்வேச்சர் இருக்குல்ல இந்த பெக்ஸ் இருக்குல்ல இந்த பார்ட் வந்து என்னது ஓப்பன் அப்வர்ட் இந்த பாரபோலா ஓப்பன் அப்வர்ட் அப்படின்னு பேர் இன்னொன்று இப்படி ரிவர்ஸாகவும் ஆகல அது ஓப்பன் டவுன்வர்ட் அவ்வளோதான் ஓகேயா ஸோ அப்போ சொல்கிறப்ப என்ன பண்ணலாம் எய்தர் ஓப்பன் அப்வர்ட் ஆர் டவுன்வர்ட் அவ்வளோதான் இது வந்து குவாட்ரடிக் பாலினாமியலில் இந்த மாதிரி ஒரு பாரபோலாலாம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஓகேவா அப்போ கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸில் கிராஸ் ஆகி போகுது அதில் ஓகேயா ஸோ இதில் வந்து வேரியஸ் கேசஸ் நம்ம பார்க்கலாம் கவனிப்போம் இது புரிஞ்சுக்கிட்டு இல்லது ரைட் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நான் நிறைய கிராஃப் போடுறேன் அதில் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பாரு இப்போ இந்த கிராஃப்ஸ்லாம் போட்டோம்ல இதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது நோட் பண்ணிக்கோ இந்த டயக்ராம் காமிச்சிடுறேன் நான் இப்படி கொண்டு வந்து போயிட்டியா ஸ்மூத்தாக வருது அது ஓகே பேஸ்ட் ஆன் த வேல்யூ யூ ஆர் கிவன் ரைட் இப்போ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராஃப்ஸை நம்ம பார்ப்போம் கேஸ் 1 கேஸ் 2 கேஸ் 3 கேஸ் 1 இப்போ y ஆக்சிஸ் போட்டது x ஆக்சிஸ் x prime y prime இதில் இந்த மாதிரி கர்வ்ஸ் எல்லாம் வந்து இப்படி வரலாம் இது ஒரு கர்வ் அப்போது ஏல எக்ஸ் ஆக்சஸில் ஏல ஏ ப்ரைமில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா இதுதான் 2 zeros இந்த ஏ டேஷ் இருக்குல்ல அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் 2 zeros சொல்கிறோம் அது கிவன் பாலினாமியல் ஏ டேஷ் இருக்குல்ல இது என்னது 2 zeros அது பாலினாமியல் ஓகே zeros of the polynomial புரியுதா அடுத்தது இந்த பாரபோலா நான் தான் சொல்லியிருக்கேனே இது வந்து என்ன டைப் இது ஓப்பன் எப்படி இருக்கு பாட்டமா டாப்பா ஓப்பன் வந்து பாட்டம் புரியுதா அப்போ இந்த ஓப்பனாக இருக்கிறது டாப்லேயும் வரல டாப் ஓப்பன்டு ஸோ டாப் ஓப்பன்டு அப்படிங்கிறப்ப இப்படி வரலாம்ல அப்போ இந்த கேஸில் ஏ டேஷ் இதுதான் அதோட zeros of the polynomial எப்படியெல்லாம் வரலாம் அப்படின்றது அப்போ இந்த கிராஃப் வந்து 2 பாயிண்டில் கட் ஆகுது இந்த கிராஃபு அதுவும் 2 பாயிண்டில் கட் ஆகுது புரியுதா இதுதான் கேஸ் 1 கேஸ் 2 பார்ப்போமா கேஸ் 2ல் இந்த பாரபோலா வந்து ஒரு பாயிண்டில் கட் ஆகிற மாதிரி வரும் எப்படி let us have y axis x axis இப்போது கரெக்டாக ஒரு பாயிண்டில் இப்படி கட் ஆகும் ஓகேவா நோட் பண்ணிக்கோ அப்போது அந்த இடத்துல இட் இன்டர்செக்ட்ஸ் த x axis at 1 point
புரியுதா? ஸோ cuts x-axis exactly at one point. கரெக்டா? ஒன் பாயிண்ட், அதுதான் ஏ இங்கே. சரியா? அடுத்தது இது எப்படி பாட்டம் ஓப்பன்டு மாதிரி டாப் ஓப்பன்டும் வரும் இல்லையா? ஸோ அதை எப்படி போடலாம்? எக்ஸாக்ட்லி கட் அட் ஒன் பாயிண்ட். ஓகே, இது எக்ஸ் எக்ஸ் டேஷ், ஒய் ஒய் டேஷ். இது புரிஞ்சுதா? அப்போ இதில் ஒன்லி 1 0 தான் இருக்குது இல்லையா? அதில் 2 zeros வந்தது, இதில் 1 0. ஸோ அப்போ இந்த கேஸ் 2ல் என்னது? 1 0 0னா ஏ இங்கே, அதில் என்னாச்சு? ஏ டேஷ் வந்தது. கரெக்டாக? இதில் 2 zeros, ஏ டேஷ். whereas இதில் 1 0 ஒன்லி, அதாவது ஏ ஒன்லி. தட் கட்ஸ் தி எக்ஸ் ஆக்சஸ்னால அதை தான் எடுத்துக்கணும், எக்ஸோட இதாக எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? இப்போ கேஸ் 3 அனலைஸ் பண்ணுவோமா? தேர்ட் கேஸ் பாரு. இதில் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயே சம்மந்தமே இல்லாமல் போயிட்டு இருக்கும், அது கேஸ் 3. இதில் எப்படின்னா we have y axis and x axis. கரெக்டா? இப்போ என்ன பண்ணுறேன்? இப்படி போகுது, இன்னொன்று இந்த மாதிரி இப்படி வருது. ஏதாவது எக்ஸில் கிராஸ் ஆச்சா? நோ. அப்போ எக்ஸில் இன்டர்செப்டே ஆகலை அங்கே இல்லையா? ஓகே, அப்படின்னா இந்த பாலினாமியல் எப்படி இருக்கும்? திஸ் இஸ் த பாலினாமியல் ax ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் bx ப்ளஸ் c இல்லையா? வித் நோ ஜீரோ. கரெக்டா? இது புரிஞ்சுதா? ப்ரீவியஸ் கேஸில் என்னது? அது நம்ம ஜென்ரல் ஃபார்மேட் ஏற்கனவே போட்டு வச்சுருக்கோமே, ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ், அதே மாதிரியே போடலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. அது இந்த கேஸில் உள்ள பாலினாமியல் என்னது? அதாவது ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி வித் 2 zeros. இப்போ புரியுதா? ஆனால் இது ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி வித் 1 0. கரெக்டா? அண்ட் வாட் அபவுட் திஸ்? நோ ஜீரோ. டன். முடிஞ்சது அது. ஓகேவா? சில கர்வ்ஸ்லாம் எப்படி வரும்னா, இது முடிச்சிட்டியாது. அடுத்தது இப்போ கியூபிக்கல்லாம் வந்ததுனாக்கா வேறு விதமாக போகும். எப்படி? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சிம்பிள் ட்ராயிங் போடுறேன், கவனிங்க. இப்படி போயிட்டு அப்படி போயிட்டு, புரியுதா? மறுபடியும் அப்படி போகும். ஓகே, இந்த மாதிரி கர்வ் இதில் இந்த இன்டர்செப்ட் ஆகிற பாயிண்ட், லெட் மீ கன்சிடர் திஸ் இஸ் 1 2, திஸ் இஸ் -1 -2. அப்போ இந்த பாயிண்ட் என்னது? 0 0. இந்த பாயிண்ட் என்ன? 2, 0 தானே? இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்னா இது ஒய் ஆக்சிஸ். கரெக்டாக? வாட் அபவுட் திஸ் பாயிண்ட்? அதை வேணால் இன்ட்டு பண்ணிக்க. இங்கே ஒரு பாயிண்ட்டு, இங்கே ஒரு, எதெல்லாம் எக்ஸ் ஆக்சிஸை இன்டர்ஃபியர் பண்ணிட்டு போகுது? 2 0ல், 0 0ல், அப்புறம் இங்கே -2 0ல். இப்போ புரியுதா? ஓகேவா? அப்போது இந்த இடத்துல they have got 3 points here. அப்போ இதுதான் ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல், இந்த பாலினாமியலுக்கு. ஸோ அப்போ 3 zeros இருக்குது இதில். என்னென்ன? -2, 0 0 0 அப்புறம் 2 0. புரியுதா? அப்போ 3 zeros இங்கே இருக்குது. ஏன்னா எக்ஸில்
இன்டர்செக்ட் பண்ணுற பாயிண்ட் எவ்வளோ 1 2 3 அவ்வளோதான். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியுதா? ஓகேவா? அடுத்தது இப்போ இப்படியும் வரலாம் சில கிராஃப். இதில் என்ன ஆகுதுன்னா இப்படி போயிட்டு இங்கே ஒண்டி கட் பண்ணி திடீர்னு டேர்ன் ஆகி இப்படி போயிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஆக்சிஸில் கட் பண்ணக்கூடிய எத்தனை பாயிண்ட்டு? ஒரு பாயிண்ட் தான், அதுதான் ஏ. இப்போ இதில் ஏ இருக்குது, பி இருக்குது, சி இருக்குது, 3 பாயிண்ட், அதுதான் 3ன்னு போட்டேன். இங்கே 0, 0 இந்த ஒரு பாயிண்டில் தான் எக்ஸ் ஆக்சிஸை கிராஸ் பண்ணுது. ஓகேவா? புரியுதா? அப்போ ஒன்லி 1 பாயிண்ட் தான், 1 0 தான் இங்கே. அப்போது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எத்தனை பாயிண்ட்ஸை இன்டர்செக்ட் பண்ணுதோ அதுதான் என்னது, அதனுடைய நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸாக இருக்க முடியும். இப்போ புரியுதா? இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் போடுறேன், அது என்னன்றது சொல்ல பார்ப்போம். ட்ரா பண்ணிட்டே வரியாப்பா? y is equal to p of x. So p of x is a polynomial. இதில் ஒரு கிராஃப் கொடுத்துருக்கான். என்னென்னா ட்ரா பண்ணிட்டே வா, கரெக்டாக போடணும். ஒன், இது எக்ஸ் ஒயில் நீ போட்டுக்கோ. அடுத்தது டூ, நெக்ஸ்ட்டு 3. இந்த கிராஃபில் இப்படி போயிட்டு அப்படி அடிச்சுட்டு மறுபடியும் அப்படி போகுது. 4, இதில் 5 என்ன ஆகுதுன்னா கரெக்டாக அப்படி வருது. 6, இந்த கிராஃபில் இப்படி போயிட்டு மறுபடியும் டர்ன் ஆகி மறுபடியும் இங்கே வந்துட்டு மறுபடியும் இங்கே வருது. ஓகேவா? இப்போ நம்ம போடலாமா? எங்கெங்கெல்லாம் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ்ன்றதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறியா? ஃபஸ்ட் எடுத்துப்போமா? ஃபஸ்ட் கிராஃபில், இந்த ஃபஸ்ட் கிராஃபில் வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஜீரோ? எனிவன்? ஒய். எக்ஸில் ஒரு இடத்துல தான் கிராஸ் ஆகிருக்கு. புரியுதா? ஸோ யூ கேன் கால் இட் என்னது, அதுதான் A1. கரெக்டாக? இங்கே 2, ஏன் இங்கே 1 இங்கே 1, புரியுதா? அப்போ A டேஷ். சரியா? புரியுதா? ஸோ அப்போ இங்கே எவ்வளோ? 2. அடுத்தது இந்த இடத்துட்ட ஏன்? பிகாஸ் A, இந்த இடத்துட்ட B, இங்கே 1 C, 3 இடத்துல வருது. அப்போ 3 டன். ஸோ 3 zeros. இங்கே என்னது? 1 0, இங்கே 2 zeros, இங்கே 3 zeros. இப்போ புரியுதா? இதுக்கு யார் சொல்லி பார்ப்போம்? ஒன்லி 1. நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மட்டும்தான் பார்க்கணும். எக்ஸ் ஆக்சிஸில் என்ன கிராஸ் ஆகுது அதுதான் முக்கியம் நமக்கு. புரியுதா? அப்போ இது மட்டும் தானே கிராஸ் ஆகுது, இந்த பாயிண்ட் தானே. ஸோ யூ கேன் புட் A ஒன்லி. புரியுதா? அப்போ 1 0. வாட் அபவுட் திஸ்? இங்கேயும் ஒன்று தானே, ஒரு பாயிண்டில் தானே டச் ஆகுது. ஸோ A, தட் இஸ் 1 பாயிண்ட் ஒன்லி. இங்கே ஏன்? பிகாஸ் A
B, C, D. அப்போ 4 பாயிண்ட்ஸ். இப்போ புரியுதா? அப்போ இதுதான் கிராஃபிக்கல் மீனிங் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல். இப்போ புரியுதா? கிராஃபை பார்த்தோன்னே எத்தனை ஜீரோஸ்ன்றது சொல்லிட முடியும். ஓகேவா? புரிஞ்சுது அது? ஓகே. அடுத்தது ஸோ இது மாதிரி எக்ஸசைஸ் 2.1 இருக்குது, அதை நீங்கள் போட்டு காமிக்கணும். நோட் டவுன் 2.1, அதாவது உங்கள் புக்கில் 2.1 எக்ஸசைஸ் இருக்குது இங்கே. இது ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் தான், ஈஸியாக போடலாம் நீங்கள். ஓகேவா? Now let us move to the next one. Relationship between, அடுத்த கான்செப்ட், relationship between zeros and the coefficient of the polynomial. Okay. Next concept on top, relationship between எதுக்கு இடையில் ஜீரோஸு, அப்புறம் and the coefficient of polynomial. ஓகேவா? ரைட். கவனி. இப்போ ஜென்ரல் குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதில் நாம் ஜென்ரல் ஃபார்மேட் எப்படி போடுறோம்? ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு எடுத்துக்கோம். இதுதான் ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்மேட் இல்லையா? நோட் பண்ணிக்கோ. இப்போ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றது என்னது? ஏ. So what is A? Coefficient of x square, correct? What is B? Coefficient of x. சரியா? And what is C? அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட். அப்போ Cன்றது என்ன சொன்ன? கான்ஸ்டன்ட். ஓகேவா? சி கான்ஸ்டன்ட். இப்போ there is a formula. இப்போ இந்த ஜீரோஸ்ன்னு சொன்னல, that is the solution of this quadratic equation. அது ரெண்டு சொல்யூஷன்ஸ் வருது இல்லை, அதை தான் ஜீரோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த ஜீரோஸ் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இந்த ஜீரோஸ்ன்னு என்னது? அந்த கிராஃபில் பார்த்தோம்ல, எக்ஸில் கிராஸ் ஆகிற பாயிண்ட்டு. அப்போ ஜீரோஸை எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆல்ஃபா பீட்டா இன் கேஸ் ஆஃப் குவாட்ரடிக். கியூபிக்கில் வந்தால் காமா வரும். ஸோ இங்கே நம்ம குவாட்ரடிக் தான் பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ ஆல்ஃபா கமா பீட்டா கோஎஃபிஷியன்ட். ஸோ இப்போ ஜீரோஸ்னு என்ன? ஆல்ஃபா பீட்டா. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் பாலினாமியல்ஸ்னு என்ன? ஏபிசி. இப்போ புரியுதா? அப்போ இந்த ஆல்ஃபா பீட்டாக்கும் ஏ கமா பி கமா சிக்கும் உள்ள ரிலேஷன் என்ன, அதுதான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் என்ன சொல்கிறாங்க? சம் ஆஃப் ஜீரோஸ். என்னது? சம் ஆஃப் ஜீரோஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இதுதான் சம். ஐ மீன் ஜீரோஸ்ன்றது ஆல்ஃபா பீட்டா, சம்முன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா. இப்போ புரியுதா? ஓகேவா? அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ். என்னது? ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆல்ஃபா இன்டு பீட்டா. டன். இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க? சம் ஆஃப் ஜீரோ, அதாவது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அப்படிங்கிறது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த மைனஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ். என்னது? மைனஸ் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு என்ன? பி. அப்போ வி கேன் புட் மைனஸ் பி டிவைடட் பை கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் என்ன? ஏ. அவ்வளோதான், ஏ. ஸோ அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ. அதுதான் இங்கே என்ன சொல்கிறோம்? த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் என்னது? ஜீரோஸ் அண்ட் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் ஆஃப் த பாலினாமியல். இப்போ புரியுதா?
அதே மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன சொல்கிறோன்னா கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் சி டிவைடட் பை த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இல்லையா, அதாவது ஏ. ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே, தீஸ் டூ ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? புரியுதா? இப்போ நாம் ஒரு p of x அப்படிங்கிறது ax ஸ்கொயர் ப்ளஸ் bx ப்ளஸ் c அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா, அதுக்கப்புறம் k அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், இந்த பேசிக் ஈக்குவேஷன் குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட் என்ன சொன்னால் ax ஸ்கொயர் ப்ளஸ் bx ப்ளஸ் c இல்லையா இஸ் ஈக்குவல் டு. இப்போது இதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல, இதை இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் வேல நம்ம எழுத முடியும். இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, தட் இஸ் மைனஸ் இந்த இது இருக்குல்ல, இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கேல போட்டு k இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர், என்னது k இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர், சரியா, மைனஸ் k into alpha plus beta of x. அதுக்கு அடுத்தது k times of alpha beta. இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுத முடியும். Are you able to follow? அப்போ இந்த இடத்துல ஏன்றது என்ன, அதுதான் k. bங்கிறது என்ன, அதுதான் இந்த இடத்துல b அப்படிங்கிறது என்ன, இந்த டேர்ம் இது b. c அப்படிங்கிறது என்ன, அதுதான் இந்த, ஏன்னா இது கான்ஸ்டன்ட்னு வந்துடுச்சு இல்லையா, ஸோ நம்ம அதை மட்டும்தான் தனியாக லாக் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ c கான்ஸ்டன்ட் ஃபுல்லாக எடுக்கிறோம். ஸோ இது c. அப்போ வாட் இஸ் a, k எக்ஸ் ஸ்கொயர். புரியுதா? வாட் இஸ் a, k, அதாவது ஏ மட்டும் எடுக்கணும்னா, கோஎஃபிஷியன்ட் மட்டும் எடுக்கணும்னா ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு விட்டுரு, ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கே. அடுத்தது கோஎஃபிஷியன்ட் மட்டும் எடுக்கிறேன், கோஎஃபிஷியன்ட் மட்டும் எடுக்கணும்னா மைனஸ் கே இன்ட்டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா. அடுத்தது சி அப்படிங்கிறது கே இன்ட்டு ஆல்ஃபா பீட்டா. இது நீ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இப்போ வென் கே இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா, அதாவது வென் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னா, அப்போது அதை இன்னும் சிம்பிளிஃபைடு ஈக்குவேஷனை போடலாம். வென் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னு வச்சுக்கேன், அதான் கே இஸ் ஈக்குவல் டு 1. வென் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 1னா கே இஸ் ஈக்குவல் டு 1. அப்போது இந்த குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் ஜென்ரல் ஃபார்மேட் எப்படி எழுதலாம், எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 இன்ட்டு, அதாவது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா. அதனால தான் நம்ம இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறப்போ ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் 9th ஸ்டாண்டர்டில் என்ன பண்ணோம், இதை ப்ராடக்ட் பண்ணு இல்லையா, மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த நம்பர் கான்ஸ்டன்ட் வரணும், ஆட் பண்ணால் இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் வரணும் அப்படின்னு சொன்னது. இப்போ புரியுதா? ஸ்ப்ளிட்டிங் த மிடில் டேர்ம்னு சொல்கிறோம்ல, அதுதான் இந்த டெக்னிக். ஓகேவா? அப்போ ப்ராடக்டில் வந்தால் இந்த கான்ஸ்டன்ட் வரணும், அந்த ப்ராடக்டை ஆட் பண்ணால் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு கெட் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ். அதுதான் சொல்ல வராங்க. ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இது முக்கியம். கே இஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு போட்டால் சிம்பிளிஃபைடாக இப்படி போடலாம், நோட் பண்ணிக்கோ. அப்போ இந்த இடத்துல நல்ல பாரு, இது ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா. ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டான்னு என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான் இங்கே, சம் ஆஃப் ரூட்ஸ், சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் இஸ் ஜீரோஸ் தானே இல்லையா, இல்லைன்னா சம் ஆஃப் ரூட்ஸ்னு சொல்லலாம். ஸோ சம் ஆஃப் ஜீரோஸ்ன்னு சொல்கிறப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா அப்படின்னா என்ன, மைனஸ் பி பை ஏ. இப்போ புரியுதா? அடுத்தது ஆல்ஃபா பீட்டா அப்படிங்கிறது என்ன, அதுதான் சி பை ஏ. இப்போ புரியுதா? இப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னா உனக்கு தெரியும், ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா நேராக வந்துடுச்சு, அதுதான் பி.
இங்கே சிங்கிறது ஆல்ஃபா பீட்டா. டன். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி சம் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். கவனிங்க. எழுதிக்க. ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஃபைண்ட் த ஜீரோஸ் ஆஃப் அ குவாட்ரடிக் பாலினாமியல். கொஷின் பேங்க்ல நோட் பண்ணிக்கோ. ஃபைண்ட் த ஜீரோஸ் ஆஃப் the zeros of the quadratic polynomial, that is p of x is equal to x squared plus 7x plus 10, and verify the relationship verify the relationship between the zeros and the coefficient. Zeros and coefficients. Between the zeros na adha alpha beta, coefficients na adha abc. Adha verify pannum. What is the known equation namak theriyum? That is alpha plus beta ngiradhu minus b by a. Alpha beta product of roots or product of zeros ngiradhu c by a. Correct ah? Idha nama check panni paapom. ஓகேவா? இங்கே கொஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? கிவன் p of x is equal to x squared plus 7x இல்லையா plus 10. சரியா? இது நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இதை தான் நம்ம ஸ்ப்ளிட்டிங் த மிடில் டேர்ம் போடுறோம் இல்லையா? ஆட் பண்ணால் 7 வரணும், மல்டிப்ளை பண்ணால் 10 வரணும்னு சொல்கிறோம் ப்ராடக்ட். அப்போ 5 and 2 வருமா? கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன போடுறோம்? எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் ப்ளஸ் இங்கே 5x ப்ளஸ் 2x ப்ளஸ் இங்கே உள்ளதே 10ன்னு போட்டுருவோம். இப்போ எக்ஸு தான் ஜிசிடி, ஸோ அதை வெளில எடுக்கிறோம். அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் 5. அடுத்தது இங்கே 2 தான் ஜிசிடி, ஸோ 2 வெளில எடுத்தாக்கா இங்கே என்ன வரும்? ப்ளஸ் 2 வெளில எடுத்தால் என்ன வருது? எக்ஸு ப்ளஸ் 5. இப்போ என்ன பண்ணுற? ரெண்டுத்துலேயும் காமனாக இருக்கிறது எக்ஸ் ப்ளஸ் 5. அது அப்படியே வெளில எடுத்தால் ரிமைனிங் டேர்ம் எக்ஸ் ப்ளஸ் 2. அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் 5 இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் 2 அப்படின்னு வந்துடுது. அதுதான் இதோட ஃபேக்டர்ஸ். திஸ் இஸ் ஈக்குவல்ட்டுன்னு வந்தாச்சு. புரியுதா? அப்போது that is equal to 0 na, appa x plus 5 may be 0 or x plus 2 may be 0. It means x is equal to minus 5, x is equal to minus 2. Correct? இப்போ நமக்கு ஜீரோஸு தெரிஞ்சு போச்சு. ஆல்ஃபா என்ன? minus 5, பீட்டா என்ன? minus 2. இதை இங்கே செக் பண்ணி பார்க்கணும், இதுக்கு கரெக்டாக வருதான்னு. சரியா? ஆல்ஃபா பீட்டா ரெண்டையும் ஆட் பண்ண. இப்போ செக் பண்ணுவோமா? இதில் ஆட் பண்ணாக்கா -5 -2 -7 தானே. இங்கே போட்டு பாரு. மைனஸ் பி எவ்வளோமா? 7. ஏ எவ்வளோ? 1. ஸோ -7 is equal to -7. hence the proof. அதே மாதிரி இதை வெரிஃபைடு. இது அதே மாதிரி ஆல்ஃபா பீட்டா. ஆல்ஃபா எவ்வளோமா? -5. பீட்டா எவ்வளோ? -2. So -5 into -2 -10. Plus 10. இங்கே C I'm doing 10 divided by 1, that is equal to 10. Yes, it is verified. அவ்வளோதான். ஸோ நீ என்னப்போ அந்த ஜீரோஸ்ன்னு சொன்னாக்கா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு -5, பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு -2ன்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வெரிஃபைடுன்னு போடணும். ஃபேக்டர்ஸ்னு கேட்டாக்கா எக்ஸ் ப்ளஸ் 5 அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் 2ன்னு சொல்லணும். ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ். புரியுதா? Next one. Find the zeros of the polynomial x squared minus 3.
x squared minus 3. சரியா? ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் 3 இதுக்கு நாம் ஃபேக்டர்ஸ் பார்க்கணும். இது பார்த்தாலே நமக்கு தெரியுது. தட் இஸ் என்னது, ஏ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ட்லேயும் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். அப்போ √3 ஸ்கொயர்ட்னு எழுதலாமா? அப்போ இதோட ஃபேக்டர் என்ன இருக்கும்? மைனஸ் √3 இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் √3 தானே, கரெக்டா? புரியுதா? ப்ளஸ் ஏன்னா ஏ ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி. ஸோ அப்போது இது இஸ் ஈக்குவல் டு 0, இது இஸ் ஈக்குவல் டு 0னாக்கா அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு √3, எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் √3, ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு √3, பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் √3. அவ்வளோதான். ஓகே, இதை வெரிஃபை பண்ணுறதா இருந்தாலும் பண்ணலாம். ரைட்? இப்போ சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த ஜீரோஸை கொடுத்துட்டு எஸ்டாப்ளிஷ் த குவாட்ரடிக் பாலினாமியல் அப்படி கேட்பான். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுவார். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், எஸ்டாப்ளிஷ் தி குவாட்ரடிக் பாலினாமியல். given sum and product of roots or zeros are -3 and 2 respectively. avana artham, that is sum alpha plus beta -3. அடுத்தது alpha beta 2, அதான் இங்கே கொடுத்துருக்கான். புரியுதா? நமக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்குது? ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லை? என்ன ஃபார்முலா? மைனஸ் பி பை ஏ. அதே மாதிரி ஆல்ஃபா பீட்டான்றது என்னது? சி பை ஏ. அப்படி கொள்ளமா? ஓகே. ஸோ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா. அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாங்கிறது -3, தட் இஸ் பி பை ஏ. இப்போ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் முடிஞ்சதா இல்லையா? அப்போ இந்த இடத்துல 3 இஸ் ஈக்குவல் டு பின்னு வந்துடுச்சு இல்லையா? இது அப்படியே இருக்கட்டும். அடுத்தது ஆல்ஃபா பீட்டா, அதோட வேல்யூ என்ன சொல்கிறோம்? 2, கரெக்டாக? இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சி பை ஏ இல்லையா? சி பை ஏ. ஓகேவா? ஸோ அப்போது ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 1ன்னு வச்சுக்கிட்டாக்க, புரியுதா? ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்போனா பி இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ? 3. அதே மாதிரி ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 1 அப்போ பி சி இஸ் ஈக்குவல் டு 2. இப்போ நமக்கு ஜென்ரல் ஃபார்மேட் இருக்குது. ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்மேட். ஸோ அப்போது ஏ 1 அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர், பி 3 அப்போ 3x, சி 2 அப்போ +2. ஸோ எஸ்டாப்ளிஷ். திஸ் இஸ் த குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன். ஓகேவா? புரியுதா? இப்போ இது இன்னொரு மெத்தட்லேயும் போடலாம். ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரே ஸ்டேஜில் போடலாம். எப்படி? நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஃபார்முலா இருக்குல்ல, எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா. இது குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன். அப்போ இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா கொடுத்துட்டாங்களா, அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் மைனஸ் 3x முடிஞ்சுதா? இங்கே +2, சிங்கிள் ஸ்ட்ரோக். ஓகே, அதுக்கு தான் அந்த மாதிரி ஃபார்முலாலாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுன்றது. புரியுதா? இதே மாதிரி நாம் இந்த பை குவாட்ரடிக்கு கியூபிக்கு ஒவ்வொன்றா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ கியூபிக்கெல்லாம் வந்துடுச்சு அப்படின்னாக்கா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பீட்டா காமா அப்படின்னு வரும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போமா? வெரிகோ cubical polynomial வந்ததுன்னா அதோட ரெப்ரசன்டேஷன் என்னமா? cubical polynomial. சொல்லு.
ax squared, ax cube, bx squared, cx plus c, correct? Plus d. Okay. அப்போ இந்த இடத்துட்ட sum of roots or sum of zeros போட்டால் எப்படி போடுவோம்? ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமான்னு போடுவோம். புரியுதா? that is given by minus b by a. நோட் பண்ணிக்க இந்த ஃபார்முலாவை. இந்த மாதிரி கியூபிக்கில் வந்துருச்சுன்னா இது sum of zeros. சரியா? அப்போ இன்னொரு சான்சஸ் இருக்குது. sum of product of two variables அந்த இடத்துல வரும், ஆல்ஃபா பீட்டா. ஸோ அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா காமா, இல்லைன்னா காமா ஆல்ஃபா. இது என்ன வரும்னாக்கா சி பை ஏன்ற ஃபார்முலா வரும். நோட் பண்ணிக்க, ஏன்னா 3 வரணும் இல்லை. இன்னொன்று ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு பீட்டா இன்ட்டு காமா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி பை ஏ. ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை மறக்காத. ஓகேவா? ஸோ நான் ஒரு செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் எக்ஸசைஸ் 2.2லேருந்து கொடுக்குறேன். ஆளுக்கு ஒன்று போடலாம். சரியா? போர்டில் வந்து கடகடன் போட ஆரம்பிச்சிருங்க. ரைட், டேக் டவுன் எக்ஸசைஸ். ஒன், இது எல்லாத்துக்குமே யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த ஜீரோஸ் அண்ட் வெரிஃபை த ரிலேஷன்ஷிப். எல்லாத்துக்குமே காமனான கொஷின். ஃபைன், ஆனால் தனித்தனியாக ட்ரீட் பண்ணலாம். ஃபைன் ஜீரோஸ், அப்புறம் என்ன பண்ணணும்? வெரிஃபை த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் zeros of the polynomial and the coefficient of the polynomial. Okay? So என்ன பண்ணலாம்? ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், x squared minus 2x minus 8 2 4x தான் வரணும்னு அவசியம் இல்லை, எந்த வேரியபிள் வேணாலும் வரலாம். 4x s squared minus 4s squared minus 4s plus 1 3 6x squared minus 3 minus 7. இதில் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும், அந்த ஆர்டர் கரெக்டாக போடணும். டிசெண்டிங் ஆர்டரில் டிகிரி வர மாதிரி அந்த பவர்ஸு. அப்போ என்ன வரும்? 6x squared minus 7x minus 3 அப்படி மாற்றி எழுதணும். புரியுதா? நெக்ஸ்ட்டு 4u squared plus 8u 5 t squared minus 15 6 3x squared minus x minus 4. இது ஒரு செட்டு. அடுத்த செட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும்? யூ ஹேவ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் தி குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன். எஸ்டாப்ளிஷ் குவாட்ரடிக் ஈக்குவேஷன் யூஸிங் தி என்னது ஜீரோஸ். இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்கேன்? கிவன் வந்து என்னென்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா, அடுத்தது ஆல்ஃபா பீட்டா, ஒவ்வொன்றும் செட்டாக கொடுத்துட்டேன். ஓகேவா? 1 இது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டியா? 7 that is 1/4 minus 1 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா is equal to 1/4, ஆல்ஃபா பீட்டா is equal to -7. do you understand? அடுத்தது 8 that is √2, 1/3 9 0, √5 10 1, 1 11 minus 1/4, 1/4 12 4, 1. Okay, have you noted down? ஒவ்வொருத்தரும் என்ன பண்ணுறீங்க? இதில் ஒரு ஃபஸ்ட்டு இதை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்துக்கலாம். ஓகேயா? ஸோ ரெண்டு போர்டில் அப்படியே கடகடன்னு போடலாம். ஒரே டயத்தில் 2. யார் போட போகிறாது? இது ஃபஸ்ட்டு யார் பண்ணுற? சொல்லு. கம் ஃபார்வர்ட். ஜானவி. அடுத்தது செகண்ட் சம் குமரன். தேர்டு துளசி. ஃபோர்த்து விம்ரித். ஃபிஃப்த்து
ரோஹன், இது இவன் போட்டோம், ரோஹன் இது போட்டோம். ஓகே, கேரி ஆன். ஃபிஃப்த்து வந்து ஸ்ரீனிஷ், தயாபர் போட்டோம். இல்லைன்னா ரோஹன் இதை போட்டோம், இது வந்து தயாபர். ஓகேவா? குயிக் வரலாம். இப்போ போர்டு வா, 2 பேர் வா, சைமல்டேனியஸாக அடி. அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துருங்க, வேல்யூ கரெக்டாக வருது. வெரிஃபையும் பண்ணிடலாம். வெரிஃபை பண்ணால் அந்த வேல்யூ வரணும். ஊரா ஆகலையா? எக்ஸ் அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேவா? சுத்தமாக சாக் பீஸ் வச்சு சொல்லு. x காமனா வெளில எடுத்தா x - 4 ரிமைனிங் 2 காமனா வெளில எடுத்தா x - 4 ரிமைனிங். ரைட். x - 4 காமனா எடுத்தா x + 2. அது x - 4 = 0 ன்னு போட்டு அப்புறம் x = 4 ன்னு போடு. இல்லை x - 4 = 0 அப்புறம் x + 4. ஓகே, இது என்னது? 2. ஓகே, இப்போ வெரிஃபை. ஆல்ஃபா + பீட்டா = what? -b/a. -b/a ன்னா என்னது?
மைனஸ் அங்கே மைனஸ் 4 டிவைடட் பை 1 தானே. ஏ வந்து பி பை ஏ, ஏ 1 தானே. இப்போ கரெக்டாக வருதா? எக்ஸ்பிளைன் எப்படி போட்டு எக்ஸ்பிளைன் அங்கேருந்து வெரிஃபை. ஸோ வெரிஃபைல வந்து ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பை ஏ. பியோட வேல்யூ -2, ஸோ மைனஸ் ஆஃப் -2/1. ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ 4 அண்ட் பீட்டாவோட வேல்யூ -2. ஸோ 4 ப்ளஸ் ஆஃப் -2. ஸோ 4 - 2 which is equal to 2 and minus of minus plus ஆகிடும். ஸோ +2. ஸோ அப்போ LHS equal to RHSன்றதுனால இட்ஸ் வெரிஃபைட். ஓகே, அது ஏது LHS equal to RHS, ஹென்ஸ் வெரிஃபைட். அடுத்தது அதே மாதிரி ஆல்ஃபா பீட்டா அதை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நம்ம. ஓகேவா, இது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கள? இது ஆல்ஃபா பீட்டா. ஸோ 4 into -2, சியோட வேல்யூ -8, ஸோ ஏயோட வேல்யூ 1, ஸோ -8/1. 4 into -2 -8 is equal to 9. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸசைஸ் 2.2ல் செகண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் த ஈக்குவேஷன் அதையும் ட்ரை பண்ணிப்பார். ஸோ ட்ரை டு கம்ப்ளீட் எக்ஸசைஸ் 2.2. ஸோ அதில் உள்ள எல்லா கொஷின்ஸுமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா, செகண்ட் செட்டு நீங்கள் அப்படியே போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சு. குமரன் எக்ஸ்பிளைன். P of x 4 a square minus 4s plus 1. Splitting of the middle term. 4 square minus 2s minus 2s plus 1. அது என்ன பண்ணணும், 4 into 1 அதை எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணணும். வெறுமனே 1ன்னு எடுக்கக்கூடாது, 4 into 1 இல்லையா. அப்போ 4, அப்போ 4 ரெண்டாக பண்ணுறப்போ அப்போ -2 -2ன்னு எடுத்துக்கிறியா? அது எப்படி இப்போ -2 -2 மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ்ஸில் வந்துடும். புரியுதா? தப்பு பண்ணியிருக்கியா? ஜானவி அது பாரு, 4s ஸ்கொயர்டு 4 into 1ன்னு எடுத்திருக்கான். அப்போ +4 தானே. ஏன்னா மைனஸ் தானே எடுத்திருக்கியா. -2 -2 எடுத்திருக்கியா. ஓகே, ஆட் பண்ணால் -4s கரெக்ட் தான். ஸோ அப்போ 2s வெளியில் எடுத்து என்னது 2s வெளியில் எடுத்துட்டியா. அப்போ 2s -1 இங்கே -1 வெளியில் எடுத்துருக்கேன். ஸோ அது எடுக்கிறப்ப என்ன பண்ணணும், ரெண்டும் ஈக்குவலாக வர மாதிரி பார்க்கணும் இந்த ப்ராக்கெட்டில். ஸோ அப்போ 2s -1 வெளியில் எடுத்து 2s -1 into 2s -1. ஸோ அப்போ s is equal to 1 நீ எழுதணும். 2s -1 is equal to 0. அதுக்கப்புறம் தான் நீ எடுக்கணும். புரியுதா? இங்கே கீழே போடு, கீழே 2s -1 is equal to 0. எது 2s -1 is equal to ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது. ஸோ 2s is equal to 1, s is equal to 1/2. புரியுதா புரியலையா? ஒன்றும் பொறுமையாக போடலாம், தப்பே கிடையாது. நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்கிப் பண்ணுறதுனால தான் ஜம்ப் பண்ணுறான்னு குரங்காட்டா ஜம்ப் பண்ணிட்டு எங்கேயாவது விழுந்துருவோம். அதனால் சாதாரணமாக போடலாம், ஒன்றும் தப்பு இல்லை. அதை யாரும் உனக்கு வந்து கௌரவ பிரச்சனையே கிடையாது. நான் இதெல்லாம் போடுறேன்னு தப்பு இல்லாமல் பண்ணால் ஸ்டெப்பு மாடியில் சில பேர் 4 ஸ்டெப்பெல்லாம் தாண்டி கிண்டி வருவான். அவன் நிச்சயமாக எனக்காக ஒரு நாள் விட போகிறான்னு அர்த்தம். கரெக்டாக ஸ்கூல் மாடியில் வரப்போ சில பேர் குரங்காட்டம் தாவுவான், உண்டா இல்லையா? அவன் இந்த 10th முடிக்கிற உள்ள எனக்காக ஒரு நாள் அவர் படியில் உருண்டு விழுந்தான் ஆவார். எவன் குரங்கு வேலை பண்ணானோ அவெல்லாம் மாட்டினான்னு அர்த்தம். அதனால் ஸ்டெப்பு தான் கொடுத்துருக்காங்கல்ல. ஸ்டெப்பில் நீ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக தான் நீங்கள் ஏறுவேன். இறங்குறப்ப ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்தால் சேஃபு தானே. அதுனா எஸ்கலேட்டரா, இங்கேருந்து ஒரே ஜம்ப்பு. எஸ்கலேட்டரில் கூட நின்று ஒரு ஸ்டெப்பில் தான் நின்று ஜென்டலாக அப்படி இறங்கலாம் இல்லையா? ரைட், ஸ்டெப்பை ஒண்டி மிஸ் பண்ணாது. நெக்ஸ்ட்டு sum of alpha plus beta is equal to minus b by a. 1/2 plus 1/2 is equal to 1. 1 is equal to 1, LHS is equal to RHS. So hence verified. Okay.
அதே மாதிரி ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஜீரோக்கு ஃபார்முலா ஆல்ஃபா பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை ஏ. Product of 0 C by A, alpha into beta is equal to C by A. 1 by 2 into 1 by 2 is equal to 1 by 4. 1 by 4 is equal to 1 by 4. ஓகே, LHS is equal to RHS. ரைட். ஸோ புரியுதாப்பா? ஸோ நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் போட்டுருல. ஸோ இந்த எக்ஸசைஸை முடிச்சுடுங்க. இன்றைக்கி ஒரு 6, நாளைக்கு ஒரு 6 கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. முடிஞ்சவங்க ரெண்டுத்தையுமே முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? ஸோ ஜிபி டிபி எல்லாமே முடிச்சுட்டு போயிடலாம். ரைட், யூ கேன் கோ டு தட் ரூம்.